gonna make how? Right, kama ilivyo kawaida kipindi ama kawaida ya kipindi hiki cha Walk with Sagidi Jumatatu kila siku ya Monday kuanzia saa 3 siku hadi saa 4 huwa ni wakati rasmi wa kuweza kupanda kwenye jukwaa la mashabiki kuweza kuzungumza ama kupiga gumzo na mashabiki kadhaa wa soka la Uingereza. Nazungumzia ligi kuu soka Uingereza EPL katika wikendi ya 28. Karibu sana. Hili ni jukwaa la mashabiki, kwa nami Jason Sagini, askofu mkuu michezo ulimwenguni. Niko naye Peter hapa, shabiki wa Manchester United, lakini pia niko naye shabiki wa Manchester City, bingwa mtetezi Double K, lakini pia niko naye shabiki wa klabu ya Liverpool Hilda Chepto. Karibuni sana nyote na mjihisi nyumbani, lakini tutazungumzia mengi ikiwemo pia ushindi wa Arsenal kusalia kilele mwa jedwali sasa hivi, na wanasalia wanakuja nafasi ya kwanza kwenye kilele cha jedwali la EPL kwa mara ya kwanza tangu Krismasi mwaka jana, na watakuwa kilele mwa jedwali hilo kwa siku 21 zijazo hadi tarehe 31 watakapombana na klabu ya Manchester City gani Etihad. Je, watasalia hapo juu hadi lini? Je, wana uwezo wa kusalia hapo juu kwa muda mrefu au kwa muda gani? Lakini pia tutazungumzia sare ya goli 1-1 kati ya Liverpool na klabu ya Manchester City. Walipiga handshake ya mwisho kocha wa klabu ya Liverpool Jurgen Klopp na kocha wa Manchester City Pep Guardiola. Lakini pia ni kwamba je, matokeo hayo ya 1-1 je yalikuridhisha? Je, Liverpool ilistahili kupatiwa penalty au la? Lakini pia alifanya mageuzi yake Pep Guardiola jana, je alistahili kuyafanya au hakustahili? Pia tutazungumzia ushindi wa Manchester United wa sasa hivi wako nafasi ya 6, alama 8 kuelekea kufuzu 4 bora, alama 8 nyuma ya Aston Villa ambao walipigwa na klabu ya Spurs magoli 4-0. Je, ushindi huo wa 2-0 wa klabu ya Manchester United je unawezesha kuweza kuweka fomu nzuri ili kuelekea kutoka kusaka kufuzu 4 bora msimu huu? Pia tutazungumzia pia mechi ya leo jioni kati ya Chelsea na Newcastle. Je, nani atatamba? Chelsea yupo nafasi ya 11 wakati pia kwamba Newcastle naye yupo nafasi ya 10. Hii tunaita mid table clash. Je, nani atakuwa bingwa mwisho wa siku? Karibuni sana Hilda, Peter na Double K. Pia oli hapo mtandaoni unaweza kuchangia mada hizi kwa kutuma ujumbe wako pale kwenye Facebook page comment section. Unaniambia tu unahisi vipi? Je, mechi ya leo jioni kati ya Chelsea na klabu ya Newcastle je itaishaje? Kwa kitathmini yako kama mchambuzi na pia kama shabiki, je unaionaje mechi hiyo? Chelsea atapata ushindi chini ya kocha wake Mauricio Pochettino ama watapata ushindi vijana wake Eddie Howe ugani Stamford Bridge? Kwanza tunaangazia matokeo, lakini Peter, kikubwa tunakizungumzia hapa ni sare ya goli 1-1 kati ya Liverpool na Manchester City, na walipiga handshake ya mwisho Klopp na Pep Guardiola kama walivyotaja hapo awali. Peter, it's the last time we are seeing these two guys and they've been the greatest of, nafikiri they've made football in the EPL ikawa ni tamu zaidi. Unazungumziaje kukutana mara ya mwisho kwa Pep Guardiola na Klopp? Asante sana Sagini katika mwaliko wako wa show yetu ya leo ya jukwaa la mashabiki. Kwa kweli tukiangazia hiyo mechi ya Liverpool na Manchester City, ilikuwa ni mechi kali sana, na kweli vile tunasema kwa kimombo, it never disappointed because it was an attacking game and it was an entertaining game. Ingawaje kulikuwa na mambo pale katika hizo dakika za mwisho. Kwangu kwanza sasa ni kuona au makocha wawili, tukijua Klopp atakuwa, hiyo ndio ilikuwa ile ni the last dance, ni mara yake ya mwisho sasa kuwa anashiriki tena na kupatana na Pep katika hii ligi ya Uingereza. Ndio sasa watapatana kwa ligi nyingine, but sasa hii ilikuwa ni yake ya mwisho. Na kweli mechi kama walitoka sare ilikuwa ni kitu mzuri sana, kwa sababu angalichapo ingekuwa ni mzuri, it would not have been a good moment to say goodbye, but at least with a draw alikuwa contended, though hata match na the moral na ile impact waliingia nayo ilionyesha they were determined to win, kwa sababu ukiangalia pia ni timu ambayo imekumbwa na majeraha hapa na pale. Ukiangalia pia lazima ongea reserve wachezaji wao kama kina Salah hawakuweza kuanza ile mechi. Ukiangalia pia defender pale ilikuwa Van Dijk na kwanza ni kijana mdogo anayepewa mechi pale. Pia Bradley alianza mbele ya Robertson. So kwa kweli pale ni kikosi ambapo pia goalkeeper Kela mnashika, unajua their number 1 Becker is also injured. So
kwangu ni kuona hiyo mechi walikuwa wamejiandaa vilivyo na walikuwa determined kwa ushindi. Ingaje Manchester City walikuwa wanaonyesha wako na quality, lakini kwa ile mechi kidogo walilemewa sana. Wao wachezaji kama kina De Bruyne, Silva ilionekana wao wamehema. So kwangu nikuona ilikuwa ni mechi mzuri sana. Weekend na Peter, let's talk about Klopp and Pep first. We'll come into the game later on. We are on Pep and Klopp first. Okay, Hilda, karibu kwenye kipindi hiki. Najua ni muda mrefu tangu mara ya mwisho kuwe hapa. Kwanza ukoje? Hilda, unmute. Yeah, thank you for having me. Naona tu leo ndo sijavaa jezi. My apologies. Sikujua ningevaa jezi yangu pia. But yeah, thank you for having me. Yeah, tunaongea Pep na Klopp. I think for me hii mechi imekuwa one of the best for the Klopp na Pep. I don't think ni rivalry as much, it's more or less more respect than we are rivals but we respect each other. So for me it's one of the best games I've watched for Liverpool versus Manchester City. And it was a bit sad because unajua bado Liverpool fans bado tuna process, bado hatujaamini, unajua end of the season Klopp anaenda. So the moment waliandika hapo unajua the last dance, maze ni tricky, but it was a good game, really good game. And I'm just disappointed maybe we'll never see them together again in the Premier League. So ni watakutana mahali pengine somewhere else, but for me it was a very good game. It just shows how great of managers both of them are. Yeah, tumsikie shabiki wa Manchester City Double K. Pep Guardiola, nafikiri kama kuna mtu ambaye ama kuna kocha ambaye amewahi kumpa heshima kubwa zaidi katika taaluma yake ya ukocha kwenye soka ni Jurgen Klopp. Yes, I bet I'll have to agree with you on that. Yesterday, I think it was not about a team kuoneshana which quality you have ama what. I think it was like a final. Tukiangalia Klopp and Pep, at least I am happy that Klopp has been around the Premier League while Pep has been there, because people think that Manchester City are turning EPL to Farmers League, but at least we have had a quality coach like Klopp, and of course Klopp has a good record versus Pep because he has won, actually is the best manager to have won, I think if I'm not wrong, it's 12 games. He has won 12 games 12 important matches versus Manchester City. So head to head, I think Klopp he knows Pep very well. And I love what Hilda has said. It's not about a rivalry. No, yesterday was just about mutual respect. And if you watched even the past match, you could see that they were actually having a good time. The players were interacting well. So it's not always about rivalry or what. But for Klopp, justice that it deserves. Ameacha ile monopoly ya team ni Manchester City, because let us look at other coaches right now kwa ligi. I don't think kuna coach mwenye anaweza fikia either Pep or Klopp. So I just think that he has done his work very well. Now he has entertained us, and I am sure that even when he leaves Liverpool, I'm quite sure it won't be the same. I don't think they can get another manager who will fit the shoes that Klopp had. Yeah, ni kweli, maana kwamba pia ukiangalia zile head to head zake Klopp na Guardiola ni kwamba as Klopp signs out now, because at the end of the season he will be leaving Liverpool, he heads out akiwa amempiga Guardiola mara mingi zaidi. Katika mechi 30 amecheza, amempiga Klopp, amempiga Guardiola mara 12, wakitoka sare 7 kila moja, 11 defeats for Liverpool and 12 defeats for Manchester City. What a rivalry, or what two managers who made the Premier League, who graced the Premier League, ikawa tamu tena. Alisema kwamba eras do come to an end, and I believe this is the first step of eras to come to an end. I expect also Guardiola akishinda hii ligi msimu, kama atashinda pia naye aondoke, maana ushashinda kila kitu. What else do you want to win at Manchester City? Leave, patia wengine nafasi uweze kutamba. Waacha kina Klopp, akina Arteta na kina Ten Hag waanze kupambania kombe hilo
la Uingereza. Lakini pia tunazungumzia kwamba katika mchezo ule tulishuhudia kitu kikubwa kilifanyika Peter. Nazungumzia swala hili kwamba alifanya mageuzi kadhaa mkufunzi wa timu ya Manchester City Pep Guardiola akimtoa KDB, lakini alipotoka KDB alionekana kufoka, akimuuliza maswali kwamba vipi umenitoa kwa nini? Unahisi kwamba baliko alilofanya Guardiola kumtoa nje KDB alistahili ama hakustahili? Kwangu kweli, kusema kweli, nikiangalia Klopp vile alikuwa Pep vile alikuwa anafanyia badiliko, pia mimi ilinishtua. Ndio kwa mchezo nilikuwa naona KDB anapotea kwa sababu midfield walikuwa wanakaliwa sana. Kuna ile possession hakuwa na keep vile walitarajia, na movement ya kwenda forward haikuwa imeanza kufanya ile inaitangwa free flowing vile wamezoea. Lakini kwangu singe alimtoa kwa sababu ningemtoa kama tushapata bao la ushindi. Kama wakati ilikuwa bao ni moja, tungalipata ya pili, tuseme sasa tunamtoa tuleta watu ambao wa kucontain ile mpira ni sawa. Lakini niliona Guardiola aliogopa vile Liverpool wameanza kugain tempo na kupeleka mpira upande wa Manchester City. Aliona hao ma defenders wana make some errors, now which the momentum that Liverpool is taking wange concede bao haraka sana. So aliweza kumleta Kovacic na kumleta Ndoku upande wa wing ya Alvarez, because Alvarez angeweza kudribble na kudeliver match on that left hand side. So kwangu ya Ndoku ilikuwa sawa, lakini hiyo ya sikuona hata Rafael De Bruyne angekaa kidogo kumliko David Silva, ndiye anaweza contain mpira ile, lakini ile kila pass moja ile ambazo ndizo De Bruyne anaweza kumpatia Haaland, hizo ndio zilikuwa zinakosa. Walijaribu contain. So kwangu mimi sikufurahia hiyo substitution. Ndio uko na hata Kevin De Bruyne anashangaa ni vipi tutapata hii bao na yet unajua tunafaa kupatia na pass kwa the striker ndiweze kufunga, but it was a game yenye ilikuwa imewachanganya sana. So kwangu Pep alifanya an error on that tactic, because kumbuka Rodri alikuwa amepata yellow card, so hangeweza kutaka. So mipira mingi ikikuja hapo kwa mid ilikuwa lazima aachilie, kwa sababu angefanya makosa either ashike mtu ama angushe mchezaji yote, angepata the second yellow card na apate red card. So Pep akona kwa sababu hiyo danger akaongezea midfield wa contain mpira zaidi. So kwangu niona haikuwa substitution mzuri, lakini ilikuwa mzuri ya kuzuia mabao wasifungwe. Okay, Man City fan Double K, baliko la KDB ilikuwa sawa ama did it affect, did it make you draw, did it make you not win the game? Yes, personally I think that one thing about KDB right now, I think the pace that he is at his career, he deserves more playing time. And more so, if you look at Manchester City, KDB is a leader. And there is something that is called, trust. When a player is on the pitch, he's a leader. Kuna ile tu wachezaji, they feel like they have confidence because they have this specific player on the pitch. Kutoa mtu kama KDB in such an important game, I think even mentally it affects the whole team. Juu wanashangaa, if KDB anatoka, then what will happen? Yes, and I'm sure even Liverpool wenyewe walishangaa, okay, KDB, because he's a threat. They know anytime ameshika na ameona Haaland, hiyo ni bao. So on my side, I just don't think, even if it's tactical or whatever, because we were not holding the ball. Our midfield yesterday was a wreck. I agree with all of that, but I just feel like to substitute KDB, it had some positive changes. We can't do away with that. But if yesterday, I just feel like kuna hii substitution ingine ilikuwa ya Doku. I just feel like if Doku kidogo angeingia mapema, I think kungekuwa na bao or something, because he's not the same Doku we have used to seeing him losing chances nini. Yesterday we saw him dribble and we saw him passing the ball. He was keeping the ball, and I think that is what Pep wanted. He wanted that Manchester City at the attack, they keep the ball with them. Na Doku yesterday, I think he stepped up. But hapo kwa KDB kidogo, I just didn't feel like it was the right thing to do for Pep. Okay. Hilda, wewe kama shabiki wa Liverpool, anafanya badiliko Guardiola, anamtoa KDB. Mimi nafikiri kwamba hilo badiliko lilikufaa wewe kama shabiki wa Liverpool. Lakini kwa kiujumla, in summary, were you satisfied with the result? 1-1 draw, was it a fair result for you guys? Alafu pia tutakuja kuzungumzia pia swala la mlistahili kupatiwa penalty au la, maana kwamba mimi nikiangalia ile high boot yake Doku dhidi ya McAllister, mimi nafikiri ni penalty ile. Wewe unaonaje?
So acha nianzie hiyo ya KDB. KDB in the first half, I think the first 20 minutes ya hiyo game, he was so influential. Alikuwa anashika ball, anakimbia. He had even, I think, a chance to score as well. Enyekela alisave. So he was effective. But in the second half, venye Liverpool walitoka to break, they were dominant. And for me, the biggest surprise for me for hii game ilikuwa, for the first time I've watched Pep's team and Klopp's team. Most of the time we never dominate the midfield. Hatuchezangi hata through the midfield. Sisi huwa tunatumianga tu fullbacks, ama kama Trent ata invert tutamtumia hapo kutumia passes. Because midfield ya nini ya Pep, midfield ya Man City, they're always superior. They always have the better team. But for us, I think our nini midfield ya Szoboszlai, Endo and McAllister, I thought they were just fantastic. They were able to just neutralize Manchester City's midfield. Paka possession 53-47 for the first time ever. Tukakuwa na more possession than Manchester City. So I understood why, because the moment Liverpool had so much possession and hao ndo walikuwa na nini wana dictate momentum ya game, KDB was rendered useless. Hangeweza kufanya anything. So angekuwa tu dead body hapo kwa midfield. Kwa si ati atatackle, si ati atangangania ball ama atafanya nini. Unaona? So I understood why Pep alimsub and could bring in mtu kama Kovacic, could try to control, to obtain control. Tuko 1-1, tujaribu nini to contain hii game. Pep is a master he likes kuwa in control. He's a perfectionist. So hata games za City zote ukiwatch, they like being in control. Sisi ndo tuna dictate tempo. But the moment Liverpool just became chaotic, KDB akakuwa rendered useless. So that is why walimsub. That one I understood as well. Doku hata venye nani Double K amesema Doku alikuwa na nini mingi. Alikuwa na a lot of chances ama ali lift up game. I don't think even Doku alikuwa anything. I think he only had one chance. Ile chance moja iligonga post hapo hivyo. But our nini defense ya Liverpool walikuwa wanamcontain because wanajua movement yake. So ilikuwa wanampush to a certain direction, yeye naye anakuwa ineffective. So I don't think he had really much of an impact kwa hiyo game. And then what else umeniuliza about kuna swali ya pili umeniuliza. Hili swala Doku McAllister. Hii penalty ama si penalty? Yeah, for me it's a penalty and probably even a red card. Because I remember nimesoma a lot of kwa mtandao watu wanasema hapana, it's the fall through, alipata ball nini. But I remember tukicheza na Tottenham Hotspur, ile red card yenye Curtis Jones alipatiwa. Because alipata ball yes, but fall through. Ikakuwa deemed it's not good play. Akapata red card. So I don't understand difference ni nini hapa. Na as long as in football, for the longest time I've watched football, anything that high boot starts up inakuanga red card no matter what. Mane aliipata red card I think 2 years ago or 3 years ago, the same sort of play aligonga goalkeeper, I think it was Ederson, hiyo high boot, immediate red card, alichujwa kwa game. So I don't understand hii double standards za referees, because for me it was clearly a red card. So it's another issue again. Ile game ya Tottenham, game ya Arsenal, hii game as well. So the inconsistencies kwa Premier League at the moment, there is a problem with the refereeing at the Premier League. All right, Peter, last week we had the same discussion here talking about VAR. Ilikuwa ni issue ya nani vile, lakini pia kulikuwa na issue kama hii last week katika weekend ya 27 EPL. Lakini safari hii kama anavyosema Hilda kwamba anashindwa kuelewa tofauti ni gani kati ya penalty waliopatiwa katika mchezo dhidi ya Spurs na hii ambayo walinyimwa jana. Mimi nikiangalia a lot of incidences in the past in the Premier League. Look at this one, hii ya juu kabisa hapa. This is Jones. He touches the ball but got a red card. Then ya pili hapa kando yake Doku, this is Gusto, touches the ball but red card against Aston Villa. Romero also the same thing. Was it against Everton or Chelsea? I think it was Chelsea. Romero touches the ball, red card and a penalty. But jana Doku touches the ball, yes, kinda kidogo tu, high boot on McAllister, inside the box, no yellow card, no red card, no penalty. Kulikoni? Ilifaa kuwa penalty ama ilikuwa kwa nini?
For me, what I would say about the VAR, first, if I look at it in matters regarding Liverpool ndio wamekuwa unfairly treated. Yani tukiangalia mechi zao zote tuanze kuangalia makosa ya VAR, tungepata Liverpool inafaa kuwa imeongoza hii ligi na points mingi sana. Kwa kweli Liverpool wamepata the most consequence regarding the VAR because everything VAR imeangalia kwao imeget it wrong. Ukiremember hiyo ya Curtis Jones, it was a second yellow. Ya kwanza Udoji alijitega yeye mwenyewe, unashanga huo mwenye alikuwa anaangalia VAR kwani alikuwa anaangalia nini? He tripped himself, unapatia a player yellow card, of which hiyo ndio inakusaidia kuona ni nini ilikuwa imefanyika. Hii hapa alikanyanga mpira ikazunguka na juu akamkanya, so the intention was kwanza ku win the ball, then akapata player akapewa second yellow akatoa. So Liverpool imekuwa, kumbuka hata kuna wacha sasa hata ya tackles, hata kuna ile bao ambao walifunga, was it Tottenham, ile Diaz alienda akafunga, ilikuwa through ball, kwa ikareviewa, then the goal was disallowed. Yani kitu kingine hata ilichekesha ulimwengu mzima, manake walikuwa sema ni offside, kutafuta player mwenye amefanya kuwa offside hakuna, yeye alikuwa onside. So Liverpool have been unfairly targeted by VAR because most of their results have hindered their game and affected them in gaining the 3 points or 2 points there because of those cards and the suspensions. They have been gaining even unnecessary suspensions that should not be there. Kwa sababu ukiangalia hata sisi Manchester tulikuwa tunacheza hata na Tottenham, Romero akashikana kwa mkono, VAR haikupeana, lakini mchezaji wetu akikuja afanye kitu anaadhibiwa. So kwangu kwa game ya jana tukiangazia ndogo mimi naona hapo kama alifa yellow. Kwa penalty nilikuwa nashanga, my question was it because McAllister kuleta kichwa? Because angeleta kichwa inaonekana, because intentions ni kucheza sasa ahead hiyo ball, hapo ndio wangeona high. Sasa nikachanganyikiwa kwa alikuwa naangalia on what perspective. So nikawa naangalia the control that he wanted to take from his boot, because ball ilikuwa juu, akaicontrol kidogo akamisrip, then akakanyanga mchezaji. Hata kama mkanyanga, so the punishment mimi nionapo ilifaa kuwa a yellow card. Because sasa nikasema what if McAllister angekuja na kichwa, is it meaning sasa hiyo ndio angepeana yani penalty? So it was a challenge that ilikuwa na many discussion na VAR pia ilishikwa off guard to make the rightful decision, but a card was supposed to be launched hapo. All right. Double K, labda niongeze kitu tu Kenya nani Peter amesema, because personally I don't have an issue na ref mwenye alikuwa kwa game, because they probably hakuiona vizuri depending on distance alikuwa, but ilipelekwa VAR wakaangalia and they didn't overturn. And then ukisoma ama ukisikia saizi marefaris wenye wanakuanga kwa Sky Sports ama wanakuanga wapi wakijaribu kuexplain hiyo decision, hata hai make sense. Ati hao watu wa VAR wamekubali cause huyo mtu wetu amenyako kwa, unajua menyako kwa ground, menyako kwa field, we are supporting that. As in, I don't understand. Na venye Peter amesema, it's been affecting Liverpool sana. Because in football, refereeing, nakubali there's a lot of inconsistencies. Sometimes they go for you, sometimes they go against you. But then kuna zile decisions that are very objective. Ile nye mimi na wewe tukiangalia 3 people ama 5 people, we are on the same page. Na sasa for Liverpool tuko kwa hiyo category. Hiyo game ya Tottenham, ile Arsenal Odegaard ile handball. Pia you're like hiyo ni handball, ameguza kabisa na mkono, but you don't understand why. So there are 3 incidents that are very objective and there's a title charge. Unaona kuna teams fight ya ligi, so the moment unaanza kuwa na these indecisions in affect final result at the end of the day. Sisi tume lose ligi with 1 point 2 times, and so it's because of those small significant decisions that sometimes inaka insignificant, but the moment inafika huko games 2 zimebaki ama game moja imebaki, you now see ina affect game. So there's a really big problem and I won't be surprised tukipata BJML wakisema wakituma apology. I won't be surprised. Sure. Double K. Let me just Peter, kidogo. Let me just ask Double K, because this penalty, it was against her. Double K, hii penalty haijapatiwanwa. Peter na hilo anasema kwamba it was supposed to be a penalty. And I think I also support them, because nikiangalia previous and past incidences, they are kind of similar, but those ones were awarded penalties and red cards. This one, no red card, no penalty. But this time round, it was against your team. Now, I want to make us understand why it was not given as a penalty and there was no red card awarded. Explain to us why those two didn't happen. One thing, okay.
according to Naomi as a double K, I just think the most important thing is that Doku played the ball. That is the most important. But I just feel like that was harsh of him, because he would have used his head as well, and Mark Allister was coming, and you can see right there that his boot is on his chest. Yes, of course we agree all that, but I think that Doku played the ball, and that was the role. You have won the ball, you have played the ball first. So I just think what they saw is that Alistair came to Doku while Doku had played. It's simple. So why should you be awarded a penalty while the ball has already been in play? It's just simple. It's simple explanation. I believe I know you guys you are referring to other matches, of course, but Liverpool has been so much favored by VAR. Even I don't understand why they are talking too much. Yeah. Anyway, Please just give me I two know. incidents where Liverpool have been favored by VR. Nipatie tu tafadhali. In the meantime, let me comment to what you are saying. Because Kenya tunataka hiyo consistency. I've mentioned hiyo nini Jones. The same way aliguza ball, then the fall through ikagonga player. But that was as long as the stats is up. Ikadimiwa nini, it's a red card. Unaona? So I don't, hapo umesema kweli aliguza ball, maybe ni kidogo, hata ni aliguza tu kiasi, but still amemgonga hapa na stats ziko juu, and I don't understand. Ama venye nani Peter amesema, ama angegongwa kichwa ndio ingekuwa serious. Because still imagine kama na McAllister angekuwa kidogo hivi, that would be a very bad incident. Probably angekuwa ruled out of the season. So I don't understand the inconsistencies za whatever the refs in the EPL. I don't understand kwa nini wasione venye tulifanya AFCON, wakopi what you are doing in AFCON. Mostly ni VAR. It's not even the on-field referees. The moment things are taken to the VAR, shida huko ndo wanakoroga. I don't understand why. But I really disagree. All right. That was a bad play. It was a bad play. Tuangalie na perspective ingekuwa Casemiro. Haya, shikilia hapo Peter, shikilia hapo. Hiyo ilikuwa red card. Hata kulikuwa na ubishi kama ni Casemiro. Anyway, anasema before all right. Yes, I was saying that is perspective of what you have asked me as a Manchester City fan, why I think it would have been. But getting to serious matters, I think Doku deserved a card definitely, because you cannot be playing high boots. You see, that was so much up high, you know. Yes, according to the Labda, they did deserve a penalty from afar. Yeah. Okay. They did, but Mark Allister. We need to talk about Arsenal. Kidogo we need to talk about Arsenal. Sagini kidogo. We have to talk about the elephant. So a minute. What I would say, tukubaliane VR ndio tumesema tu, the word is inconsistency. Tukiangalia Casemiro alinyonga mtu akapewa red card. Juzi Bruno amenyongwa. Mliona punishment gani? That's what we are saying. Si juzi Bruno amenyongwa. What was the punishment? Na si Casemiro alienda kuwekelea mkono tu hivi. Let me show you. Hivi tu. Kumwambia songa kidogo. Sasa Bruno amenyongwa hadi hapa, wakiangalia VR wangeona hadi hapa imejikunja. Ni kunyongo ile kabisa. That went unpunished. Peter, your case is special. Yeah, inconsistency. Hapa kwenye comment section namuona hapa Tony Mula anasema yuko ndani, asante. Joshua Kwanya anasema watu msalimia wale mafans wa Shabana ambao wako huku, asanteni. By the way, pia Shabana pia tuliibiwa pia. It's normal. Inconsistencies in refereeing inakubalika bwana Joshua. Steve Mariga anasema nawapata poa nikiwa Majengo, asante sana. Kaka Charles anasema kaka Sanchez anasema following, count me in next show, asante, karibu sana. Pia namuona kaka Charles KE anasema niko ndani, sawa, pia na Swabu Aisha. Lakini pia Waiganjo Ngugi anasema nimedunda na wasalimia wote hapo, but mostly all United fans who are watching, led by Peter, United for life till death do us part. Catherine Bosco anasema yuko ndani, asante sana. Anasema kwamba a lot of inconsistency when it comes to refereeing, bila shaka
yote. Benjamin Arsenal Wandera anasema draw mechi ya Chelsea na Newcastle, lakini Catherine Bosco anasema kwamba kwa ground things are not always as they look. Asante sana kwa hilo. Now we have to talk about serious things apart from away from Liverpool and Manchester City. Lazima tuzungumzie ndovu ni kuu. We have to talk about the elephant. The elephant once again, Hilda, it has climbed the tree. And this time round, nafikiri amekuja na ubaya. Maana kwamba it's the first time Arsenal is going on top of the league this season since Christmas, and they'll be top of the league for the next 21 days until 31st this month, when they will play Manchester City at the Etihad. Now, my biggest question is, this is courtesy of Arsenal winning 2-1 against Brentford, while Liverpool and City drew 1-1. So that makes Arsenal to be on top of the league, courtesy or by virtue of a superior goal difference. 46 goals against Liverpool's 39. A difference of 7 good goals, which they scored against some weak teams like Burnley, West Ham, blah, blah, blah. But sineno. Anyway, unfortunately, sina shabiki wa Arsenal leo hapa. Sijui wameogopa nini, lakini ndio kaida yao. Nafikiri kwamba wanasema kwamba they don't want to talk much. Wanajiweka kwanza wapige City, alafu watakuja kuongea baadaye, lakini I know they are fearing talking about kushuka katika mti. Anyway, Hilda, how strong is Zakayo kushuka mti hivi karibuni? Arsenal are very good at the moment. There's consistency with them. And then pia your healthy goal difference, it's very important. But I want to remind Arsenal fans, you are joint top. Unajua, you are joint top. Ni goal difference tu. So sielewi sherehe imeanza wapi, because I've seen a lot of them wameshaanza sherehe. Bado 10 games. And ukiangalia fixtures, you have to go to Manchester United, you have to use Spurs, you have Aston Villa, you have Manchester City. So mambo bado. I think it's still too early. It's still anybody's game, but they are very good at the moment. Even to compare na kwa hizo top 3, compare City, Liverpool and them, they are the one wamekuwa more consistent and scoring a lot of goals. So your consistency imewasaidia. So still again, it's too early. 10 games, but it's getting more entertaining. My worry by this season ikianza for Arsenal was goals zitatoka wapi, because ilifika mahali Saka I think alikuwa amechoka. That is last season, towards the end of last season, penye walicapitulate last season. So I thought that probably during the summer wangenunua striker to boost. But now I understand wanna distribute goals among themselves, and they've managed to score 5 goals, 6 goals in the last about 5 games. I don't know, I think wamescore 21 goals in their last 5 games, something like that. So mabao ziko, but now again wako top of the table. Uko na Liverpool, it's chasing you. You have Manchester City is chasing you. And there's a question I would love to ask Arsenal fans. Who do you rather chase you? Manchester City or Liverpool? Very good. I'll post this to, if there is any Arsenal fan on the comment section, tafadhali mjibu Hilda. Who would you want to chase you, Liverpool or City? I think they'll choose Liverpool because they know how City. But anyway, Liverpool na City nafikiri mbio zao ni same too. They are one and the same thing. Klopp and Guardiola, it's just one and the same thing. Pace ni ile. Kama nafukuzia ubingwa, kila mtu anafukuzia ubingwa. Lakini Peter, how strong are Arsenal this time round to maintain that top league? Because niliongea na shabiki mmoja wa Arsenal akaniambia kwamba unajua msimu jana Arsenal walianza kwa mfumo wa kasi. Yani first half ya msimu walikuja na mbio mingi. Alafu second half ya msimu wakawa wanafifia. Na wakaniambia kwamba msimu huu walikuja na mbinu tofauti, a different approach. Walianza ligi msimu huu wakiwa chini. Sasa wanapanda. Nikaona labda na make sense. Wewe unafikirije? Are they that good to maintain that top for long? You see, this is the same Arsenal that every season they have to have different name, different character, different anything. Watajisifu, watajigamba, watakuwa na mbwembwe. Kila msimu wana hivi lile, lakini at the end of the day, the crown bottlers is best suited to them. Tukiangalia for mimi nikiongelea mimi kama fan, having watched the English Premier League for long,
Arsenal kuanza wao huanza vizuri, but they have never come up na solution ya kumaliza. Last season they were almost there and they fumbled and they failed and they bottled it out. So nikaangalia hii season sasa vile wamekuja, nikaona kwa timu ndogo wanaichangamkia mabao, lakini ikifika ni timu ambao zinanidi kufikiria kidogo, ujuzi kidogo, zinawalemea. Kwa sababu nikiangalia hata mechi yao ya dhidi ya Brentford hawana ile quality inaweza kuwa possessed na Manchester City ama na timu nyingine, but kidogo tu Brentford hata karibu tu wapate point moja, na huko ni katika uwanja wa Emirates. It's not an away game. Sasa nikajiambia kama watamaliza huu ndovu, nikaona kushuka kwake hawatakawia sana. Kushuka kwake tu ni mechi mbili watakuwa wameshuka. Ni kwa nini nasema hivyo? Ukiangalia lazima wataenda kupatana na Manchester City ambao ni kwa alama sasa ni wako juu na juu ya Manchester City na ana alama moja. So nikajaribu kuangalia Manchester City will be playing at Etihad. Remember also they want to defend this title. So pale Etihad, which is the minimum result, it can be either Man City win or a draw. Sawa. Then watakuja wataface another team. Wao wako na niangalia zile timu ambao nilikuwa nategemea bila kucount zile zinaweza sumbua kwa draw ama nini, timu ambao zinaweza wachapa. Tukiangalia iko Manchester City, they have to play Chelsea, they have to play Tottenham, they have to play United. Maybe by the time unakuja kwa United inaweza kuja kuharibia the party kabisa. So nikaangalia katika timu kama Liverpool inaenda kumalizana na zile timu tunaweza sema timu kubwa sana zinaweza wasumbua. Tukiangalia pia Manchester City fixture yao si kumaliza kuichambua yote, but nilikuwa naona pia kuna so the only niona akona first of all easiest ile ni si timu zile zinazoni sana ni Liverpool. So nikaangalia Arsenal nikaona kwao bado wako na watu kama wale wanaweza wasumbua ama kuharibia hiyo celebration wanaweka mapema, kwa sababu wakati watapatana na Tottenham hiyo itakuwa ni game ngumu sana. Na kabla ya hayo hii result wangoje tu ya Manchester City, because wao wanasema hata draw inawatosha. Hata wakisema draw inawatosha bado watakuwa Manchester City na point moja. Kwa hiyo alipopote wanaweza shindwa na City ishinde itawanyuka kwa alama. Kama ni Liverpool the same thing. Ukiangalia hii weekendi wao wakati watakuwa na minyana na City, Liverpool itakuwa inacheza derby yao na Everton. So whatever the result there inaonyesha Liverpool kukuja juu itarudi haraka sana. Yeah. I think one of the things that I agree is that if there is a team that will spoil things for Liverpool, City and Arsenal, ni Manchester United. Yani nahisi kwamba United will be a spoiler for the title race this season. Lakini Double K, Arsenal Hilda amesema kwamba ameuliza swali kwamba who would they rather want to be chased by, Liverpool ama Manchester City? Na sasa wewe ni bingwa mtetezi, unazidiwa kwa magoli, unazidiwa kwa alama, uko nafasi ya 3, bado pia unafaa ucheze na Arsenal. Unafikiri mtawapige tu rahisi hivyo atataka uko nyumbani Etihad? I understand. You know, one thing I am not doing a mistake of is underrating Arsenal. Even if it means we are playing at home, underrating them will be it will be a problem for us. But what I believe in, say Manchester City, yes, of course, you saw us struggle yesterday against Liverpool. But if you have watched, for sure, we have not been 100% the Manchester City people know. Because of course, people expect that Manchester City should be the one scoring those goals that you see Arsenal score right now. But your game 31st, I think it will be a determinant, and it will determine so much who is gonna, it will shape the league itself. Because yesterday, I believe it was a super time. Kama either of the team had won, ungekuwa tu na threat, there is a possibility. Like, there's a possibility that Liverpool might, if Manchester City won, we would have said that the winner of that game, sahi tungekuwa, mimi ningekuwa nishaweka msimamo, we are winning this. But things are though, mambo haikuenda hivyo. Kuangalia Arsenal, there's one thing they don't do. There is one thing they don't have strength in, that is handling pressure. Utaona tu ikibaki 3 to 4 games to the league ishe, utaona that is where Arsenal start dropping points. Reason, pressure. I think that is one thing that is gonna cost them so much. And talking about last season, we saw them that they had some injuries, but msimu tumeona kumekuwa na consistency of their players, and we have to admit that we are seeing Arsenal play a good game.
Kitu moja najua mashabiki wa Arsenal, they are about to start singing and saying the Champions League. So of course tomorrow they'll be against they will play a game. Wasianza kusema ati the reason they are not winning is because they are wako na games za Champions League that are coming in between there. So hata mimi niwaulize swali Arsenal venye tu wameulizwa na Hilda, wachague is it Champions League or is it EPL? It's on them right now, but me if you ask me, Arsenal watatolewa Champions League na watasema wametolewa ndio wa focus katika ligi. Nao ligi ndio wa focus katika ligi, there is Liverpool and there is Manchester City. Yes, we see they are scoring goals where they need to. Unaona kama Manchester City is struggling, inafunga 1 goal against a team that Arsenal ikipata mnaona ati 5 goals enda. So wow, GD itawasaidia, but at the end of the day I don't think the league itakuwa determined with GD. No. Hiyo team nimeitaja, will come to sleep at the end of the day. Yes. Okay, Double K, hebu nataka kuniambie because umesema kwamba kwa njia moja nyingine they will say wakitolewa Champions League wanasema kwamba wanataka kufocus na ligi. Now, wewe kwa tathmini yako kama bingwa mtetezi, how good are Arsenal? Ukiangalia how good are they to be there at number 1 for longer? Unaonaje? It's unfortunate that the next fixture Arsenal has is against Manchester City. I would have loved if it's another team. Yes, but I think Arsenal are possible EPL winners. I have said that. I think they have the potential. And I don't know what Arsenal has to do to prove to the world that they can win. I believe if they keep up with the consistency that we see, hiyo confidence yenye wako nayo, they will. But tukipatana na wao Etihad, you guys watch, we will be here with you. Utaona when we beat them, the confidence will just go down, and the next matches utaona tu wakianza tu kupigwa. But I think Arsenal are good, but I don't think they are good enough to finish the league as position 1. Sasa unajichanganya, umesema they are potential title contenders, mara tena uoni wewe Double K pia tunatu confuse. Lakini hapo kwenye Wait. Well, let me clarify that before museme hapana. Being potential, it means there is a probability, it's 50-50 situation. You can and you cannot win. But when I have said that, as long as Manchester City are in the picture, that Manchester City is gonna give them problems, because as we know, Manchester City is season ya kwanza ati tumeshikana hivi na ati Arsenal ama Liverpool. Even there's a season that even Tottenham tumekimbishana hivyo till the last minute. One thing I know about Manchester City, yes, they have drawn against Liverpool. Liverpool, they are on a good form. They have lost just 2 games the entire season. Yeah, so that one is ilikuwa a worthy opponent. I'm just saying probability ya Arsenal kushinda is 50, but as long as Manchester City and the squad we are seeing at Manchester City is there, as long as Liverpool is there, it's gonna be hard for them. Yeah. All right, hapa kwenye comment section Makambo Bingwa ni shabiki wa Arsenal anasema ukiangalia mechi ya Sato, Arsenal ni timu ambayo matokeo yasipokwenda na matarajio yao wanakuwa na pressure na negative attitude. Anyway, mechi ya Man City na Spurs ndio itaamua hatma yao. Waingaji Ngugi anasema ndovu itarudi chini na hawachukui EPL. I can bet anything against that. Last season they were very very dangerous and lonely at the top, but unfortunately they won. They have no one to chase. Let them just chase the top 4, not City or Liverpool. What did they win? Arsenal anasema they won. What did they win? I don't remember if they won anything. Valse Nyash anasema draw, anazungumza mechi ya Chelsea na Newcastle. Lakini Swab Aisha anasema tulisema hii league ni ya Liverpool, hata ndovu wakue hapo juu soon wanashuka. Alafu Dennis Kazungu anasema yuko ndani, asante sana kwa kujumuika nasi. Joel James anasema too early to celebrate for Zakayo. Alafu Waiganje Ngugi anasema in EPL kuko na shida kubwa ya VAR. If you look back at AFCON, there was no petty errors from VAR. I think most of them were fully satisfied with the decisions made. EPL, something needs to be done very urgently before maandamano yanze. Asante kwa kauli zenu hizo. Now, me one thing I know is that ndovu ni kuu, lakini ile kauli ambayo nilipatiwa na shabiki wa Arsenal kwamba msimu jana walianza kwa haraka kisha wakapoteza energy mwisho wa msimu, lakini msimu huu wameanza
walianza msimu kwa energy ndogo, kisha wakagain momentum msimu unapokwenda kuisha. In one or the other, it kind of makes sense, yes, but I'm waiting to see it happen in actions, because najua ni maneno tu, lakini I'm waiting to see if it will happen in actions. Anyway, kando na hilo, pia muhimu kulizungumzia klabu nyingine hapa ambayo ni klabu yake Peter. Lazima pia tuzungumzie klabu yake Peter, Manchester United. Walipata ushindi baada ya kipigo cha magoli 3-1 na Manchester City weekend juzi. Sasa weekend jana wakapata ushindi wa 2-2 dhidi ya klabu ambayo inateseka, haina alama, mpokonywa alama, inasuasua, yani inasumbuka sana. Wakapiga 2-0 na sasa hivi Manchester United sasa hivi tunazungumza ipo nafasi ya 6, alama 8 nyuma ya nafasi ya 4 Aston Villa, katika mbio za kufukuzia kumaliza nafasi ya 4 bora. Hii ni baada ya kipigo cha magoli 4-0 cha Spurs dhidi ya Aston Villa ambao wanashikilia nafasi ya 4 hadi kufikia sasa. Lakini swali kubwa ni je, katika ule mchezo ukiangalia, Johnny Evans alikuwa mtu mwenye tuseme umuhimu mkubwa sana klabuni Manchester. Hata katika derby la Manchester pia alionekana kwamba he's been probably Manchester United's this season's best defender. Nevertheless, tunakumbuka akiingia Manchester alikuwa sasa na miaka 36, lakini tulisema kwamba United are signing an old guy, why bring him back, what is he coming to do, what can he offer? But surprisingly, he's Man United's best defender this season. I can say that openly. Peter, wewe unaonaje Johnny Evans? Unamzungumziaje beki huyu? Kwa kweli Johnny Evans ni beki mzuri sana. Kumbuka kwamba alicheza michezo mingi pale Manchester United kabla hajakwenda Leicester. Alikuwa pale ashapata experience kusoma kwa waliokuwa hapo mbele yake ambao ni Rio Ferdinand na Vidic pale. So kwake akiwa pale bench alikuwa anaona nini wanafanya kwa timu na ni vipi walikuwa wanaweza kusaidia timu kupata maushindi. So experience yake kukuja kama a backup defender ilikuwa na importance pia, kwa sababu ni mtu alikuwa amezoea ile timu, anaelewa maneno ya Manchester United, na pia ilikuja wakati mzuri kwa sababu ukiangalia saa hii timu katika ile position iko majeraha kweli, kumba majeraha mengi sana. So bila mtu kama John Evans hapo nyuma tungekuwa tunaangamia sana. Kwa hivyo akona umuhimu, na ukiangalia mechi mingi anajitokeza kwa sababu unapata the defense has to be tested na tuko na lot of pressure pale nyuma, na ni vipi anasaidia pia goalkeeper kujaribu kuweka clean sheet, kwa sababu ukiangalia Onana ni mtu ana concede easily, but ukiangalia kwenye ligi anaenda na rekodi mzuri sana za goalkeeper. Kwa hivyo akaweza pata very good midfielder na good defense, anaweza kuwa akosa, ingawaje anafaa kuwa Onana anafanya ile self improvement because akona era zile individual mipira ya mbali haioni sawa. So kwangu John Evans kwa pale nyuma analeta composure mzuri na hakuna tension mingi, so anajipata anasaidia team at the right moment na picking 3 points when it's necessary na very crucial points, kwa sababu bila hayo na unajua kwanza kwa Premier League the dying moments ama hizi dakika timu mingi hujaribu kukomboa mabao. So kweli anaonesha timu ni vipi inaweza defend na ni vipi inafaa kujikompoza hapo nyuma, kwa sababu ukiangalia majeraha yenye kwa hapo ya watu kama Maguire, Martinez au ni central defender wenye hawako, so kuja kwake ama kushikilia kwake kumeisaidia timu sana. Alright. Hilda, sijui kama uligundua kwamba Manchester have improved their goal difference from negative sijui ngapi to 0. Uligundua hivyo? Yeah. Katika kufukuzia kumaliza 4 bora. Kama kuna team kwa hii ligi this season that I don't understand, it's Manchester United. Sielewi hiyo timu kabisa. At least hata Burnley naelewa wako na style yao, wanacheza hata kama wanachapwa every day every week, but at least they have a style of play. Manchester United, I don't understand them, because ukiona hata throughout this season wamekuwa tu wakidepend on individual brilliance and they rarely play as a team, because it's alafu wanategemea sasa watoto, it's Garnacho, Maino au ndo wanakuja kuchange game and the old. Alafu sasa unaongelea Johnny Evans, mtu alikuwa hapo akatoka akarudi tena. So kuna these extremes in Manchester United, either you are depending on the youngest players you have in the squad or the oldest player you have in the squad. So our players wenye wako hapa in between, kina Rashford, kina nani, I don't understand, especially Rashford, because the problem with Manchester United at the moment, they're not scoring enough goals and they're conceding a lot of goals. That's why dini yao imekuwa negative for the longest time. The other day when you win 2-0,
ndio imekuja 0. So there's a lot of things going on at United at the moment outside the team, and I think in affect players, because performance they're in very inconsistent, very inconsistent. Right. Double K, Manchester United wanaipiga Everton magoli 2-0, na sasa hivi nafikiri sasa wameweza kupata afueni na momentum ya kupanda kwenye kufukuzia kumaliza ndani ya 4 bora. Hii ni baada ya kipigo cha magoli 4-0 cha Spurs dhidi ya Aston Villa. Now that was also a shocking result for Villa to lose 4-0 at home. Is it kind of a major boost for United to finish top 4? Alafu Villa nafasi yao kumaliza top 4 ni gani baada ya kipigo cha dhidi ya Spurs 4-0? Yes, thank you. And I'm happy what Hilda has said, because I agree with her. When we come to Manchester United, something that they don't have is consistency. Manchester United is a team that today you see them play so well. The next fixture, a week, 3 days, 4 days away, they lose. It's the same Manchester United that had lost at Old Trafford against Bournemouth juzi tu, and okay, we say naona leo na attack watu wawili wako na jezi ya Manchester. I just, for Everton, I was watching that game and I felt that kuangusha wachezaji katika box, I just think kuna ingine tu ango hata yenye mchezaji yako hana probability ya kuscore. It's just the same game we saw yesterday. Ederson anaenda kuangusha Nunes, na we all know Nunes hapo kufunga ingekuwa ngumu. The same case with Everton versus Manchester United. I just feel like hapo isipokuwa ni penalties, isipokuwa ni penalties, I don't know Manchester United tungesema nini. So what you are saying in short, you're saying that Goja double K. yeah, Penalties are part of the game. What do you mean? Penalties are part of the game. Has Manchester City never been awarded a penalty? Hapa kujua pia penalty huwa hazipeanwi bure. Huwa ni Exactly. kitu nimesema. Haya, wao kunayo walifanya wakanyimwa. Okay. Kunayo walifanya wakanyimwa. Kunayo walifunga wakanyimwa. Okay. Hiyo ilikuwa tu, I was just passing by, na ndio maana nikasema I'll be attacked by 2 Manchester Zekans. Nilikuwa tu napitia nasema you guys, you will have to admit that your forward is having a problem. Kwanza tukiangalia attack ya Manchester United sai iko na shida. Ukiangalia mid, isipokuwa ni Kobe Mainoo, we see him step up from one time to another. Manchester still mid, even Bruno Fernandes is still not stepping up. Kitu tu I think Manchester United have is goalkeeper Onana. That is the only thing I think Manchester. And now we come to Johnny Evans. Me, what I think, what I see is that he got experience, and that is experience ndio tunaona. Hata kama we see most of the time he's not playing the whole 90 minutes. The experience that he's bringing to the defense, I think that is what is helping Manchester United. Sagini, I like what you have said. Now Manchester United kazi ni kusaidiwa. They will depend on other teams to lose for them to gain a point at a spot at top 4. Why are we not talking about how Manchester United are losing chances? Or why are we not saying that Manchester United, their attack have a problem? One I want to talk about Rashford, to be precise. He's a kind of a player that he loses the ball, he does not go to get it, he's comfortable. We saw him score against Manchester City. After scoring that goal, he was just nowhere. He was unashanga. I don't know, ni mimi naona tu watu wa Manchester, pita tuambie, are you seeing the forward ya Manchester United mbele? Do you guys have strikers? Do you? Yes, we have a striker. What we have all skipped, the only point we articulate and right is the style of play that Rashford offers this current team. That thing I criticized it since when we had a striker called Weghorst. I was showing Sagini and other fellows why Weghorst is most important even without scoring, because the role that he's playing is holding the ball up front, of which Rasmus Holland has come and has shown that pivotal point whereby Onana ni mtu anajua kupeleka pass mzuri mbele, lakini atapea Rashford afanye nini? Rashford hawezi shikilia hiyo mpira, hawezi hold play, hapo ndio mfanye build up. So ile point umepata wewe na Hilda ni Rashford bila anacheza na hii timu. Kile ina affect Manchester United saa hii ni nini?
kocha ako short of tactic kwa sababu wachezaji wengi wale wanaweza msaidia hawako. Wacha niwape tactic moja muweze kuelewa hii Manchester United na mafans wengine wote hapo nje. Ukiangalia saa hii left back yetu is a no go zone. Hatuna Lukshaw, hatuna Malasia, hatuna Lengilon, hiyo tulikuwa tumekopa, hatuna kitu yoyote. Tunamleta nani? Lindelof. Sagini mwenyewe ukimuuliza hapo Lindelof anaweza leta cross ngapi per game? Hata tangu aanze kucheza hajiona cross yake, tangu aanze kutazama mpira. So unaona hiyo Lukshaw akiwa unajua Lindelof sio kupana na kushuka. Lindelof ni backing star kubaki nyuma tu. Exactly. Yes. Sagini hiyo ni point mzuri. Sasa that's what I'm showing how the coach is affected tactically. So what happens akipata a natural, let's say Lukshaw yuko ama Malasia ama hata akichukua a young kid from the academy mwenye ni natural left back, huo kid can deliver crosses and can deliver ball mbele. So unaona sasa hapo inasaidia kwa build up play that we can get a result. Kitu kingine hatuna Rasmus, huyo alikuwa top striker ambaye anaweza tushikia mpira na tunaweza fanya build up. Sasa yuko sasa tumechezesha Rashford as number 9 akafail. So game ya Everton what the coach did, alimpeleka ile natural left anapenda pande left, akaleta Garnacho right, akamweka McTominay as number 10, Bruno acheze false 9 kwa sababu aliona Rashford akiwa mbele pale ni kuzunguka tu, hakuna match. Alipewa through ball mbili klasi pale za striker against Man City. What did he do? Hata McTominay watu wakamcriticize. McTominay hata angeenda angefunga hizo ball vizuri. So Rashford is beyond par. Mmepata the point you have articulated. Rashford ni mtu tunafaa tu tukubali. Kwanza tukipata timu ya kijinga inatupatia pesa mzuri, tunachukua immediately, tunaleta wachezaji kama wawili. Huyo tu ndio beyond. Hao wengine wote ni watu wanajituma. Ukiangalia Dalot saa hii ameweza kutushikilia the right wing, Garnacho, Maino au watu wametaja wote wanajitoa, only Rashford. Okay. Hebu kuna kitu ambacho nataka tuumzie kwa sekunde kama dakika kama 5 zijazo. Maana kwa pia ni kitu kikubwa. Mr. Good Evening, Unai Emery alikuwa nafasi ya 4. Alipigwa magoli 4 kwa bila bana. Msiassume Aston Villa ilipigwa magoli 4 kwa bila na wako nafasi ya 4. Nafasi ya Villa kumaliza top 4 msimu huu baada ya matokeo ni gani, Hilda? Yeah, cause that I think kwa nini yangu inaitwa nini, beginning of the season hiyo predictions, I think I had Aston Villa mahali hapo. I think 5 ama watakuwa dark horses for top 4, and I still maintain just because of the caliber of manager they have. And ukiangalia the chasing pack, I think the chasing pack ni kuna Spurs as well wanaweza ingia hapo again. Manchester United too inconsistent. I don't think they'll make top 4. And maybe ni add something yenye nani Peter amesema hapo hivyo. Every team in the Premier League, any top team, any time of the season you will face a lot of injuries. Kuna time utakuwa kama Liverpool, almost first 11 yetu yote imekuwa injury, ndio wameanza kurudi. Any top manager adapts to that. Either utaenda academy, utoe player huko, ulete waingize kwa team. But for Manchester United, it's complicated. Hamjaipata left back, sielewi. As in hiyo academy yenu produce any left back mnaweza leta kwa team. So there's that aspect as well of Manchester United mnaweza angalia. How often are you producing players? And then generally the caliber of players that Manchester United have at the moment are not Manchester United caliber players. Ukiangalia how many of your players wanaweza ingia kwa top 4 clubs except Bruno peke yake. Bruno hawezi. Bruno anaweza ingia maybe kwa one team hapo hivyo. Hata Liverpool Bruno hatuwezi mchukua huko. So ukitaka kuona level ya timu yako, just look at your players and see kwa Manchester City, kwa Liverpool, kwa unaangalia kwa hizo top 4 teams, you see how many of our players wanaweza ingia kwa hizo teams. For Manchester you don't have even Rashford. I don't understand Rashford personally. 30 goals last season. 30. Then this season sijui amescore ngapi, 6 or something of the sort. So that deep, I don't understand your deep imekuaje. And always the second season of a manager, you're supposed to be better, but it's not happening. So it's a bigger problem than just a few things. Niyo, the whole team. I think the whole team, mfukuze the whole. You just need to get new players because it's not working.
Again, as I said, Aston Villa, I think Aston Villa, just because of the caliber of manager they have. Yes, they lost yesterday, but I think wata improve, kuna teams watapata huko mbele watapiga. So I think they'll be there about. Manchester United too inconsistent and they're not scoring enough goals. So sioni wakisonga mahali. All right. Double K, Aston Villa, nafasi yao kumaliza nafasi ya top 4 ni gani unaonaje? Maana kwa mkiangalia wanapigwa jana 4-0 na nafikiri wana uwezo wa kusalia katika nebora. Wana Watkins, yani they have a good squad, but what are their chances of remaining in the top 4? I just feel like so far we have to agree that there are 3 teams that are gonna finish top 4. That one up to now I think we are sure. That is Manchester City, Liverpool, Arsenal. So the one remaining team, I think Aston Villa, what we are seeing is what we saw Newcastle last season. Yes, they have a good team, but let's talk about their consistency. Yeah, they have lost. Yes, they have lost against Tottenham. I think they even lost against Manchester United at home. They lost against Newcastle at home with that same Mr. Good evening. Yes, they lost. I just feel like Tottenham finally are coming back. We also that when the league was starting with the new coach and everything. And I'm happy to see Timo Werner back again. Najua Chelsea fans mnasikia vibaya, but it is what it is. What I'm saying is that I think between Aston Villa and Tottenham, with how things are, I think that Tottenham finally are finding their missing puzzle. You know, the team has never been the same again since they are these crazy transfers and injuries here and there. They have been inconsistent. But if you compare Aston Villa and Tottenham, I think Tottenham has an upper hand. Let us not forget, let us not forget when Tottenham at the beginning of the season, they were actually position 1 in the league. Miko sasa najua Unai Emery is a good coach, but I don't think he has what it takes to finish top 4. Manchester United sijawataja because top 4 I don't think. Nyinyi atamsha kubaliana na mimi hamna nguvu. Okay, Peter, if you look at Aston Villa fixtures, and I also want to ask you one thing. You as a United fan, is it your priority to finish in the top 4? Because I think personally, it won't be prudent enough for United this season to finish in any places of the European football places. Why? Because as Hilda said, managers should improve in their second season. But for Ten Hag, bado ako pale pale. So I think it will be prudent if United finishes outside European Cup places, that is number 6, 7 kushuka. Kwa nini? Ili wajipange msimu ujao wakiwa bila pressure yote ya UEFA Champions League ama Europa League ama kumaliza sijui ligi, kushinda ligi ama kumaliza top 4. Yani it will be good enough, it will give them a good breathing space for United to build up something that they've started on this second half of this season. But ukiangalia fixtures zinazosalia za timu ya Aston Villa, they still have some tough games. They still have to face West Ham. They have to face Manchester City. They have to face Brentford. They have to face Arsenal. They have to face Chelsea and Liverpool. Nafasi yao ni gani kumaliza nebora sawa pia ukilinganisha na Spurs? Kwangu pale naweza sema Spurs wako na upper hand kidogo because of the form that they are in. Aston Villa wako na a difficult task. Manchester United itategemea the injury boost that they get. If they get even Wan-Bissaka before, it will be good for tactic because I know Dalot now will go at the left hand side and Wan-Bissaka will be on the right hand. So it's whatever happens with Manchester United is any injury boost that they get helps them in tactically because they know they need to be there and they have to be solid because the coach has tried, because I was trying to value which team would be in that position having those kind of injuries. That's why you can see the record of conceding is high because you can see the kind of defenders that we are having. Even how to build the style of play to go and get goals is difficult because it's from what angle and is it from who is crossing, who is bringing those troopers. So in a game we have like limited time and we have to use the utility players who are thinking fast. So kwangu ni kusema itakuwa tu ni between Tottenham na Manchester United kusukumana. If Manchester United sleep
wanajipea hard time. If they continue na hiyo consistency, because games ngumu zinawatoka, so itakuwa advantage kwa hivyo ni bidii ya mtu. Anyone who fumbles, sasa unapita ukipitwa. What I'm getting from Peter is that he's ruling out completely Aston Villa in the top 4 race. But anyway, Peter, what do you prioritize? Finishing top 4, finishing outside European places, or inside European places? What's most important for you this season? You know, finishing top 4 is important because we have to play Champions League, and as the investor said, we have to look at another angle. We cannot be keep on sacking the managers. We have now identified our main problem is also the players that are not committed to playing and committing themselves. So if they are going to support the coach, it shows that what kind of player, why are we not getting the goals? We have one striker. If he's injured, who else can come up? It has shown that Rashford cannot do that. If it's on that left wing, if he's injured, who is taking over? If it's in the right wing, who is taking over? So those roles are being played because the owner has said it's not all about sacking the managers. Now let's look deep down. Where have we been having problem? Even our scouting has been having problem. So it's that the root cause of our problem in all aspects as matters concerning football. So with the support that the owner is giving, we look at the player. So some will come as a boost to help the coach in his tactics, because if he's affected in getting goals or leaking goals is another thing. So our priority will be finishing top 4, so that we have that going to Champions League. Manchester United is a big name, and we raise funds through going to Champions League. Okay, sawa kwa hilo, lakini kabla ya kuzungumzia mechi ya mwisho leo siku ya Chelsea na Newcastle, mtanipa bashiri wenu kwa kifupi, lakini hapa kwenye comment section Joel James anasema, anapinga kauli yao, anasema kwamba finishing outside any European competition doesn't guarantee you a breathing space the following season. Mimi nakumbuka Klopp alifanya kitu kama hiki akiwa akija Liverpool, alikuwa hachezi UEFA Champions League, Europa League, alikuwa nyumbani tu na alienda kikosi kizuri. Sasa hivi ananawiri, anaondoka kama bingwa wa vikombe vyote klabu Liverpool. So Aisha anasema Peter anakucheka tu. Alafu Captain Zed anasema kwamba this manager has to be sacked. Top 4 is top priority for Man United. Asante kwa kauli hiyo. Waiganjo Ngugi anasema Johnny Evans was signed due to experience despite the criticism from us, the fans by then, but he's doing a great job at the back. He's composing the defense well. Otherwise, our squad ni mbaya. But if our defense is out of injury, I think we will stop conceding goals ovyo. Na Rashford needs rest or to be sold away. Mutunga Edwin anasema double K, what is a foul called? Be it a scoring chance or not? Utamjibu baadaye pale kwenye comment section. Lakini pia Victor Isaac anasema ni vigumu ndovu kuzidi kukaa hapo juu ya table. Dennis Kazungu anasema Arsenal ikishinda nitakuwa sili chakula kingine, nitakuwa nanywa uji tu hadi mwaka uishe. Anasema wakishinda ligi kuu ya Uingereza kwamba atakunywa uji hadi mwaka uishe. Alafu Swab Aisha anasema mwaka wa kufukuzia na position 4, lakini sio league, not that. Okay, sijakuelewa unasemaje, lakini type something that can be understood. D-Rock mwenyewe anasema ambia wanaosema ndovu inashuka waambie sasa we are here for it, we are fit for it. Sawa. Patrick Musioki anasema ndovu ni kuu, asante. Alafu Makambo Bingwa anasema tofauti ya Arsenal na Man City ni kwamba City wana safu ya ulinzi ambayo inaweza kufunga opponents wakati striker wao wameshindwa kufunga mabao, kitu ambacho Arsenal hawana. Anyway, huu ni mwaka wa ndovu. Asante sana kwa hilo na kwa jumbe zenu nyote. Tukimalizia mabingwa, Chelsea they are facing Newcastle. This is a mid-table clash. Ukurasa wa pili wa ligi ndio huu, mechi kubwa hii kati ya Chelsea na Newcastle kuanzia saa 5 leo usiku. Chelsea ipo nafasi ya 11, Newcastle nafasi ya 10. Tofauti ya alama ngapi? Tofauti alama kama 6 pekee za tofauti hizi mbili katika mchezo wa ligi kuu ya Uingereza. 4 points difference I think. Yeah. Anyway, nianze na Hilda. Unaionaje mechi Chelsea Newcastle? Nani atakuwa bingwa zaidi ya mwenzake? Again, two teams, very inconsistent teams. I'll go with Newcastle just because attack yao, Isak, Gordon, they have a better attack option, and they're also defensively better than Chelsea. So I think Newcastle will get the 3 points. Okay. Double K, something to note, if Chelsea avoids, no, not Double K, Peter, something to note is that if Chelsea avoids defeat
and wins, they'll have a goal difference better than yours. Because they have 1 goal, you have 0. That is if. Not that. So who will you be rooting for, Chelsea or Newcastle? Definitely this is gonna be a draw. No, Chelsea at home and Newcastle away, but Newcastle want to at least get some points, so they're not going there to just relax, and so it will be a difficult game. They're not going to have an easy Chelsea are not going to have an easy game that they are going to score goals there. Remember also Newcastle with some problems. At this kind of games they are very good. So kwangu naona tu itakuwa draw. Sioni, naona tu watashare tu alama moja kwa moja. So sio game ati itakuwa nani sana ati Chelsea watashikilia zile bao juu tactically yao haina much of going to kupata alama 3 dhidi ya Newcastle. Sioni ikiwa rahisi because Newcastle pia wamerudi nyuma sana, wananidi kurudi kwa ile form yao. Kumbuka hii ni timu ambayo ilikuwa inaonekana hii msimu itaonesha ikiwa threat, ikatoka juu kama Aston Villa ikashuka, hiyo threat zao zikaisha. So mimi naona tu watatoka tu ikiwa draw. Unajua wanasema kwamba siku zote adui muombe njaa double K. Nafikiri ndicho anachofanya hapa Peter, kwamba anawaombea njaa adui zao wote kwamba wasipate kushinda Chelsea wala Newcastle, maana kwamba wakishinda Chelsea watakuwa na goal difference kubwa kuliko Manchester United. Lakini ukiangalia katika squads hizi mbili zilizotolewa na timu hizi mbili kuelekea mchezo huu mkubwa jioni ya leo, ni kwamba if you look at these two squads, who looks better on paper to beat the other? It's me. Yeah, double K ni wewe. Okay. First and foremost, I think if you look at this is Chelsea and Newcastle. Both three teams are struggling. Yes, Pochettino, we thought but what I say is that Chelsea is a team that requires a lot of time, considering the changes that we saw with the squad and the coach as well. Squad mzima, it is something new. Chelsea is a project. And Newcastle, the last time wamecheza, I think it was Carabao, and wakatoka draw ya 1-1. Actually, this game, I am thinking that it's either a draw or I'm giving Chelsea an upper hand to win now that they are in Stamford Bridge. But I think more probably this game will end up in a draw. And looking at Chelsea, I can see there's Sterling there and Caicedo and Fernandes. Of course, Fernandes is there in the mid. Wakiwa na Caicedo. I think this is a good squad for them. They can, and we can see Palmer is there as well. So nadhani hapa Chelsea, it's either watoke draw, the worst they can do is a draw or win. Watu wa Manchester this time naona tu mtapitwa, GD itapitwa. It's unfortunate we are talking about GD ya 0. Na mna shout. Anyway, tunamalizia hapo haya makala ya jukwaa la mashabiki, nikimalizia na kauli yake Waiganji Ongugi. Anasema Chelsea versus Newcastle, it is a draw for me. Alafu Obutu Oirere Osengo Anelka anasema kutoka jiji kuu la Riyadh, nipo ndani mimi kama mwana samawati na Shabana FC naumia jameni. Huyu ni shabiki wa Chelsea, so I think anasema yeye anajua kwamba wanahangaika pamoja pia na shabiki mwenzake hapa nchini Kenya, mtoto wa kike Mora Times. Anyway, tunasema bismillah, asante kwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki cha jukwaa la mashabiki. Umekuwa nami Jason Sagini, askofu mkuu wa michezo ulimwenguni. Kama ilivyo ada, michezo ni yetu na spoti ni sisi. Niseme pia asante kwa wachambuzi wangu Peter, Hilda, Double K. Imekuwa ni tamu tena sana. Tufanye hivi tena Jumatatu ijayo kuanzia saa 3 usiku hadi saa 4 kama kawaida. Na kutakia usiku mwanana. Lakini mechi ya Chelsea na Newcastle, mimi naomba kwamba leo, mimi nahisi I have a strong feeling that Chelsea are winning this game tonight. They have to come back. They have to make people know that Chelsea still exists. Kwaheri kwa sasa hadi siku nyingine.